Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Dhrumi, from where you have completed BSc Nursing? Not able to hear. From GH Patel College of Nursing, Karamsad Medical. Okay. Okay. Yesterday, Nidhi, you have asked, I think, cord displacement. No, marginal cord Or placenta. no, marginal cord displacement, that type of condition I have seen on Google. It's like a cord is not coming out from the center of the placenta, but instead of from the margin of the end placenta, any margin of the placenta, and which will lead low or slow poor growth and development of the fetus Right, because of poor blood supply. right. Yesterday we have discussed regarding tuberculosis. Can anyone tell me regarding what is the side effect of isoniazid? Neurotoxicity. Yes, neurotoxicity, and how we can prevent it? Vitamin B6 upon that, along with that. Yes, very good. Vitamin B6 should be given to the patient. Now I'm able to share. So we have discussed, Dhrumi, we reached up to the maternal unit. Chapter unit Okay, 1 ma'am. and 2 is remain. And in maternal unit, we have discussed regarding reproductive system and high risk pregnancy, what is the changes in the pregnancy is going on. And both of the you, Niti and Shad Dhrumi, both you go with the box, read once all the boxes and triangle, which with exclamatory mark. So it will be easy to solve some question. If this type of triangle you see, are you able to see this screen? Yes. Okay. So this type of triangle you see anywhere in the sondel, then you should go with that. Read perfectly, okay? And try to remember it. Okay, ma'am. Nothing is no way is easy in an NCLEX. Okay, if you are making every answer by heart, then also you are sometimes choosing the wrong answer in examination. If you don't have a in-depth knowledge, because all questions require critical thinking. For that question, this answer may be correct, but for another question, there may be some word used which make it wrong answer. Okay. So try to understand. Concept understanding is too much important. We reached stages of syphilis. Okay. In that primary stage, most infectious stage, appearance of ulcerative. So ulcers are present, but these ulcers are painless lesion. Whenever any client complain painless lesion at the groin area or vulva or vagina, then there is a chance of syphilis produced by the spirochete at the point of entry into the body. Secondary stage, highly infectious stage, appearance of the lesion about 6 weeks to 6 months after primary stage. Okay, up to 6 weeks it is called as a primary stage, but 6 weeks to 6 months that is called as a secondary stage. That is also equally infectious. Located anywhere on the skin and mucous membrane. Okay, lesions are anywhere present on the skin and mucous membrane. Generalized lymphadenopathy is also present. Tertiary stage, entrance of the spirochetes into the internal organ,
causing permanent damage. Symptoms occurs 10 to 30 years after untreated primary lesion. Okay, if the primary lesion or syphilis remain untreated, then later on in the life many organs get affected with this spirochetes. Okay, and there may be a many type of disease condition will be occur in future within 10 to 30 years. Is this clear? First stage is up to 6th week. Then second stage, that will be, video is on. 1 minute. Second stage is from 6th week to 6th month, and third stage from 10 years to 30 years it will be there. Invasion of the central nervous system will be there with syphilis, causing meningitis, ataxia, generalized paresis means weakness of the lower limb, and progressive mental deterioration. Okay, mental retardation gradually occur. Deleterious effect of the aortic valve and aorta. Simultaneously, heart also get affected. Now, risk factor and management of additional complication during the pregnancy. This table is very much important to answer all questions. See, dental abscess is very much common during the prenatal care. You always need to remember oral care. If there is any answer in pregnant women that indicate the oral care, then try to select them. Broken and missing teeth. Pregnancy gingivitis is common. That is again treated with the oral care. Periodontal disease, pyogenic granulation, oral cancer. This may occur. Risk factors: tobacco use, high sugar consumption, chocolates વધારે ભાવે pregnancy time, but that may lead to oral care, dental caries. Poor oral hygiene. Okay, it is required to brush the teeth twice a day. High stress level. Okay, then substance use, particularly methamphetamine, diabetes, HIV infection, immunosuppression because of any disease, low income group, poor nutrition status, medication that reduce saliva, any type of treatment is going on and the side effect is dry mouth or dryness in the mouth, that also lead to the poor oral hygiene. Hormonal changes, increased progesterone level also lead gum bleeding sometimes. Genetic predispositions. Okay, mother is having some type of certain type of conditions. Okay, then also there is a chance in the daughter to develop certain type of condition during pregnancy. Poor access to oral health provider. Okay, ડેન્ટિસ્ટની વિઝિટ એટલી બધી પોસિબલ નથી થઈ રહી અને પોતે ડેન્ટલ કેર નથી કરી રહ્યા. At that time there is a chance to develop any type of condition like a dental abscess, gum bleeding. Okay, prevention and management, what we can do. Adequate fluid intake is necessary to keep mouth hydrated. Teeth brushing twice daily with the fluoridated toothpaste. Floss at least once daily. Flossing. Okay, nowadays new generation is very much familiar with the flossing of the teeth. Okay, we need to remove the dirt from the in between the teeth, the gap in between the teeth, that is called flossing, that we should do once daily. Regular oral health checkups. Avoid tobacco, substance use. Avoid high sugar drinks, sweet snacks. Regular physical exercise, soft diet, warm towel or a heating pad you can apply. Analgesic if there is a painful teeth or like that. Dental consult if you are having a pain in any of the teeth. Antibiotic for abscess. Okay, if there is any dental abscess, then they can be taken with the advice of dentist. Surgical drainage if indicated, if there is a too much pus formation at that time. Another concern with the pregnancy state, that is the iron deficiency anemia. Why it happens? Low dietary intake of iron. Adolescents, okay, adolescents are always prone to develop anemia.
Pregnancy and breastfeeding. Because of pregnancy, there is a hemodilution and which will lead to physiological anemia. Breastfeeding. In breastfeeding, we are providing, our mother is providing feeding iron to the baby. Low socioeconomic status, poor intake of iron. Okay. African American, Hispanic, Native American, and or a recent immigrant, which are very much prone to develop anemia. યાદ રાખવાનું જો African American, આફ્રિકાથી આવીને reside થયેલા, Native American also. History of anemia before pregnancy. Okay, already that adolescent girl is having the 10 HB. Then during pregnancy, there is a chance because of hemodilution, the HB will be 7 or 8. Underweight before pregnancy. If the weight of the mother is 40 kg, then it is the high risk mother. Eating problems. Okay, any type of dental treatment is going on and the mother is unable to eat, or if there is a hyper MSS gravidum, okay, then also, or a multiparity. Okay, in multipara also there is a risk to develop anemia because of frequent delivery or abortion. Screening during pregnancy, complete blood cell count CBC at initial visit at 24 to 28 weeks and at a 36 week. Okay, during first trimester, first month, when it is the mother is diagnosed for the pregnancy, at that time CBC count is necessary. Then at 6 month, it is like 4 week, 24 week and 36 week. Okay, and during the time of the delivery, we should also check the HB level. If there is any type of emergency occur, we should be aware regarding the HB of the mother. Iron supplementation in additional to prenatal vitamins as prescribed. Teach to take iron supplement in between meals so that absorption of zinc is not affected. Okay. Advising food high in iron. High in iron rich food should be taken. Can anyone tell me which are the iron rich food source of iron? Green leafy vegetables. Green leafy vegetables, then Meat. meat, red meat. Red meat. Then if the client is non-vegetarian, then dates, highest source of iron. Jaggery. Agree. Okay. Then raisin, watermelon. Okay, these are the source of iron. Spinach. Now advise in foods high in iron. Advise on the medication inhibiting absorption of iron, such as antacid, proton pump inhibitors, certain antibiotics. Okay, એ બધા iron લેતી વખતે advice ને કારણે refer to the dietitian. May need to blood transfusion or IV iron supplement or any type of blood product if severely anemic. Okay, and with iron, which vitamin we should take? C. Vitamin C. Short interval between pregnancy, pica, blood loss, menorrhagia before pregnancy. These are the significant causes which will lead anemia. Frequent blood donation, chronic infectious process, malabsorptive disorder, malabsorption syndrome we can say, strict vegetarian diet if patient is taking, alcohol and substance abuse and tobacco use. Now another condition, that is asthma during pregnancy. Okay, how it affects. Exposure to allergens, dust mite, animal danders, cockroaches, mold, pollen, grass, flowers, smoke, tobacco, air fresheners, chemical cleaners, spray, or any type of other allergies which can develop a asthma. Upper respiratory infection, continuous or chronic, sinusitis, cold temperatures may trigger the asthma. Physical activity, sulfatize in a food and a drink, this type of component is present at that time.
Gastroesophageal reflux disease, GERD disease is that, then there is also chance to develop asthma. Weather changes. Okay, weather changes make many people sick. Okay, and the patient of asthma may have the attack of asthma. Education of a preventive and exacerbation, avoid triggers and exposures. જે triggers છે predisposing factors છે એને avoid કરવાના. Asthma action plan education. Okay, to prevent the repeated asthmatic attack, we should educate the patient. That is very much important. Asthma medication generally safe during pregnancy. Okay, what happened with the asthma patient? They get tired by taking this type of medication within 2 months, within 3 months, but it is something like diabetes. They need to take this type of medication lifelong. Otherwise, their respiratory muscles get weaker, okay, with the repeated asthmatic attacks. Inform the client this is not the thing to addict. They are also afraid to get addicted with this type of pump, asthmatic pump. Asthma medication generally safe during pregnancy. Short acting beta agonist, SABA, and long acting beta agonist. This is the treatment for the asthma, like albuterol, and inhaled corticosteroids used. Like not an injectable, it is called inhaled corticosteroid. They are taking in a pump. Instruction on the use of inhalers and nebulizers, how they should take. Oral medication may be needed depending on the severity. Serial growth scan by ultrasound should be done starting at the 32 weeks. Frequent non-stress tests that we have already learned regarding fetal heart rate monitoring are advised depending on the severity. What is there in non-stress test? We are observing the fetal heart rate, whether they are normal or not, or fetal movement. Daily fetal kick count is advisable. For a 30 minutes, the woman should do kick counting. Influenza vaccine is important. Smoking cessation is important. Now, Zika virus. Recent travel or a history, underline this point. If the pregnant woman having a travel history, then what you are going to suspect? Zika virus. બરાબર એની અંદર ઓપ્શનમાં હોય જ. Recent travel or history of residing in an area with the local transmission within the past 6 months. Treatment resolve around the symptoms relief, rest, fluid to prevent dehydration. In any type of condition, if you have find the fluid, then you should take that option instead, but not in a renal disease. Acetaminophen for the fever and pain. Avoiding aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Okay, aspirin બને ત્યાં સુધી avoid જ કરો. Pediatric માં તો ખાસ avoid કરવાનું, બરાબર? અને non-steroidal anti-inflammatory drug like acetaminophen છે એ તમે આપી શકો, પણ like brufen એ બધું તમે advise નથી કરતા. May need serial ultrasound to monitor the fetal well-being. Okay, USG કરીને check કરો, fetal monitor કરો. Newborn should be tested within 24 hours. Okay, we should check within 24 hours if you find there is an inflammation of Zika virus. Microcephaly is possible with this inflammation. Okay, microcephaly means small size cephaly. Okay, small head. Maternal fetal specialist referred to should be done. Okay, pediatrician and obstetrician reference is necessary. Do you have any query in this? You can also ask in between if you find any doubt or if you want to repeat any phenomenon. Okay, now we are moving towards the another chapter, chapter number 23, labor and birth.
how the labor take place, how the baby is delivered. Okay, process includes 4P. Labor, coordinated sequence of involuntary intermittent uterine contraction, birth, actual event of a birth. Four major factors interact during normal childbirth. The 4Ps are interrelated and depend on each other for a safe delivery and birth. First, that is the power. How powerful the uterine contractions are. Second, that is the passageway. Okay, enough dilatation of the cervix should be there. CPD should not be there. Then passenger, the fetus should be enough healthy. Fetal heart rate should be within normal limit. And psyche, like a mother's psychology. Okay, how strong the mother is. Now power, uterine contraction, force acting to expel the fetus. Effacement, shortening and thinning of the cervica during the first stage of labor. બધાને એવું બધું ખ્યાલ હશે કે ભાઈ યુટ્રસના કોન્ટ્રાક્શન થાય, ધીરે રહીને બેબીનું એન્ગેજમેન્ટ થાય કે જે પેલ્વિક બ્રીમમાં થશે. Pelvic brim is made up of anyone? Sacral promontory, at the front side symphysis pubis, and at the lateral side ischial pubis. Okay, where the engagement is take place. Crowning is at the lower part, but at the engagement goes into the pelvic brim. Okay, then what will happen with contraction? The baby descend at the downside, and the gradually the cervix is making shortening of the cervix and thinning of the cervix takes place. Okay, and effacement as a cervical effacement as a, you might have learned all this thing into the OVG. Then dilatation, enlargement of the cervical os and cervical canal during the first stage of the labor. Pushing effort of the mother during the second stage. Okay, during the baby expulsion stage, mothers need to push. Not from the starting, the mother has to take an effort to push the baby. Passageway, the mother's rigid bony pelvis and soft tissue of the cervix, pelvic floor, vagina, and introitus. No need to stress everything. You didn't need to remember all the things. You just need to understand. એવું એકદમ નહીં પૂછે કે 4Ps કયા છે, એફેસમેન્ટ શું છે, ડાયલેટેશન શું છે, એવું બધું નથી ડાયરેક્ટ કશું પૂછાતું. પણ તમારે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે કે હવે શું થશે. બરાબર, તો ફિનોમેનો, if you have a better understanding regarding whole phenomenon, then you can answer correctly. Passenger શું છે? તો the fetus. Okay, passageway means the mother rigid bony pelvis. It should never be android pelvis. Okay, gynoid pelvis is preferable. And the soft tissue of the cervix, because cervix need to be dilated and effaced. Pelvic floor should be adequate. Vagina and introitus, external opening of the vagina. This whole considered as a passageway. Now passenger. Who is the passenger? The fetus is the passenger. Membrane and placenta. Another passengers are products remain into the uterus and the placenta. We can also include the cords. Cord is also coming out from the uterus. Then psyche, a woman's emotional structure that can determine her entire response to labor. The female should be strong enough, and there should be a strong desire for the normal labor, and influence of physiological and psychological functioning. The mother may experience anxiety or fear, so make the mother feel relaxed. Attitude, એવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પણ આવે છે કે ફર્સ્ટ સ્ટેજ લેબરમાં તમે કોઈ પણ એવી રીતે એનાલિસિસ આપશો, કોઈ એવું લખેલું હોય તો આપવાની આવે છે. ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશો ને, આપણે તો એવું ક્યારે બી નથી હોતું. આપણે તો એમ જ કે પેઇન લો પેઇન લો પેઇન લો, એવું નથી. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં શું કરવાનું છે? મધરને રિલેક્સ રાખવાની છે. ઓકે, એન્ડ વોટ ડઝ ઇટ મીન બાય પ્રોલોંગ્ડ લેબર? What should be the normal duration of the labor for the primary and multipara?
14 મલ્ટી me માટે 14 to 16 hours very good 14 to 16 hours, or if it is multi-para then more than 12 hours, that is considered as a prolonged labor, and if it is primipara then more than 20 hours, then it is considered as a prolonged labor. Okay, so in first stage you can give any type of medication to make the mother relax. You can also enhance the mother for the deep breathing, because it's too much time for the labor process. Attitude. Now, what does it mean by attitude? Attitude is the relationship of the fetal body part to one another. Okay, fetal head with the fetal chest, fetal hand with the fetal chest. That is called attitude. Normal intrauterine attitude is the flexion, જે આપણે normally જોતા હોઈએ છે, in which the fetal back is rounded. Okay, baby is means completely flexed. At that time the fetal back is rounded and the head is forward on the chest, and arms and legs are folded in against the body. The other attitude extension tend to present larger fetal diameter. Now lie. What does it mean by lie? એટીટ્યુડ ખબર પડી ગઈ કે નોર્મલ કેવું હોવું જોઈએ, ફ્લેક્સ હોવું જોઈએ. ઓકે, લાઈન રિલેશનશિપ ઓફ ધ સ્પાઇન ઓફ ધ ફીટસ ટુ ધ સ્પાઇન ઓફ ધ મધર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ લાઈન. ઓકે, બેબીની સ્પાઇન અને મધરની સ્પાઇન પેરેલલ હશે તો એને લોન્જિટ્યુડિનલ, કે ભાઈ બેબી બી ઊભું જ છે, મીન્સ હેડ નીચે છે યા તો બટક્સ નીચે છે, પણ लाई ઇઝ સેમ. ધ સ્પાઇન ઇઝ સિમિલર ઓર પેરેલલ. ઓકે, longitudinal or a vertical. The fetal spine is parallel to mother's spine. Fetus is in cephalic position or a breech presentation. આવું ખ્યાલ છે ને, cephalic position, brief presentation. બરાબર, cephalic માં head down side હોય near to vagina, and breech ની અંદર શું હશે, buttocks નીચેની side ઉપર હશે. But that both considered as a longitudinal or a vertical line. Then transverse or horizontal. Fetal spine is at the right angle or perpendicular to the mother's spine, or transverse. Baby આડું છે બરાબર યુટ્રસમાં, that is called transverse or horizontal. Presenting part might be shoulder. Delivery by cesarean section is necessary if we are failed to rotate the fetus. બરાબર, લાસ્ટ ટાઈમ સુધી, લાસ્ટ થોડા અવર્સ સુધી આપણે ટ્રાય કર્યા કે ભાઈ બેબીની થોડી પોઝિશન થાય, ચેન્જ થાય બિફોર એન્ગેજમેન્ટ. એન્ગેજમેન્ટ થશે પછી એટલું કશું જ નહીં થાય. ઓકે, દેન પ્રેઝન્ટેશન આપણે આ જોઈ લઈએ એકવાર. 727 છે ને, જો longitudinal line, head at the downside. Sometimes buttocks are also at the downside, and this is the transverse line. હવે છે ઉપર નથી. Fetal vertex occiput presentation in the rotation to the front, back and side of the maternal pelvis. આ ફિગરને શાંતિથી ઓબ્ઝર્વ કરવાની તો તમને બરાબર ક્લિયર કટ ખબર પડી જશે. જો પેલ્વિસને ઉપર પહેલા કોન્સન્ટ્રેટ કરો. પેલ્વિસમાં શું છે, લેફ્ટ છે, રાઈટ છે, પોસ્ટિરિયર છે, એન્ટિરિયર છે. બરાબર, હવે આપણે શેનું જોવાનું છે, ઓક્સિપુટનું. બેબીનું ઓક્સિપુટ છે નીચેની સાઈડ ઉપર પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટમાં, તો આપણે એનું જોઈએ છે. ઓકે, તો સિમ્પલી છે રાઈટ ઓક્સિપ્યુટો પોસ્ટિરિયર, કારણ કે આમાં શું છે, જો બેબી કેવું છે પોસ્ટિરિયર સાઈડ ઉપર છે, મધરની સ્પાઇન બાજુ એની સ્પાઇન જઈ રહી છે. જ્યારે નીચેની સાઈડ જુઓ, રાઈટ ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર, તો એ આગળની સાઈડ પર ઊંધું ફરેલું છે. ઓકે, અહીંયા શું છે, લેફ્ટ સાઈડ ઉપર છે, લાઈક આપણી બોડીમાં જે લેફ્ટ સાઈડ નો પોર્શન છે એ બાજુ બેબીની સ્પાઇન આવેલી છે. તો શું છે, એનું ઓક્સિપુટ કઈ બાજુ છે, લેફ્ટ સાઈડ ઉપર છે, તો લેફ્ટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટિરિયર. અને એબ્ડોમન સાઈડ ઉપર એના લિમ્સ આવેલા છે, એની સ્પાઇન છે મધરની બેક સાઈડ ઉપરની સાઈડ ઉપર છે. બીજામાં શું છે, લેફ્ટ ઓક્સિપિટો એન્ટિરિયર. ખ્યાલ આવે ને? પછી છે લેફ્ટ ઓક્સિપિટો ટ્રાન્સવર્સ, તો બેબી આખું સાઈડ લાઈન લેટરલ પોઝિશન ની અંદર સૂતેલું છે, અને બીજામાં છે રાઈટ સાઈડ લેટરલ પોઝિશનમાં બેબી સૂતેલું છે. બરાબર, ક્લિયર થઈ જાય? પહેલા તો વિચારવાનું કે કઈ સાઈડ ક્વોડ્રન્ટમાં છે ઓક્સિપુટ, રાઈટ સાઈડ છે,
લેફ્ટ સાઈડ છે એ વિચારશો તમે, તો તમે રાઈટ સાઈડ વિચારશો તો રાઈટ સાઈડ ઉપર એનું ઓક્સિપુટ આવી ગયું. પછી તમારે ખાલી એટલું જ વિચારવાનું છે કે એન્ટીરિયર સાઈડ ઉપર એ ટર્ન થયેલું છે કે પોસ્ટીરિયર સાઈડ ઉપર ટર્ન થયેલું છે. તો એના પરથી એનું નામ બની જશે કે રાઈટ ઓક્સિપિટો એન્ટીરિયર ઓર રાઈટ ઓક્સિપિટો પોસ્ટીરિયર. ક્લિયર થઈ જાય? બોડીની અંદર તમે શું જોશો, પહેલા તો તમે જોઈ લેશો કે ઊભું આડું લેફ્ટ લેટરલ કે રાઈટ લેટરલમાં બેબી સૂતેલું નથી ને. સૂતેલું હોય તો શું જવાનું છે, ટ્રાન્સવર્સ પર જતું રહેવાનું છે. બરાબર. લેફ્ટ હશે તો શું હશે, લેફ્ટ સાઈડ એની સ્પાઇન નો કર્વ હશે. મધર ધારો કે મધર નો લેફ્ટ હેન્ડ છે તો એ સાઈડ ઉપર એની સ્પાઇન હશે, અને રાઈટ ઓક્સિપિટો ટ્રાન્સવર્સ હોય તો મધરના રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એની સ્પાઇન હશે. પણ ચલો લેટરલ પોઝિશનમાં બેબી સૂતેલું નથી દેખાતું તો ફોરગેટ ધેટ ઓપ્શન. પછી તમે શું જોશો, માથું એનું બોડીની કઈ સાઈડ ઉપર રહેલું છે, લેફ્ટ સાઈડ પર છે ઓક્સિપુટ. એના આઈબ્રોઝ અને આઈઝ નહીં બટ ઓક્સિપુટ. ઓકે, એ કઈ સાઈડ ઉપર છે, લેફ્ટ છે કે રાઈટ છે. અને પછી એના પછી તમારે શું જવાનું છે, ઓક્સિપુટ બોડીની આગળની બાજુએ દેખાઈ રહ્યું છે કે ઓક્સિપુટ બોડીની પાછળની બાજુએ, બેબીનો ફેસ દેખાઈ રહ્યો છે. તો એ રીતે તમારે એવું માર્ક કરવાનું કે એન્ટીરિયર છે કે પોસ્ટીરિયર છે. ઇઝી. 7 2 7. ઓકે. Now light થઈ ગયું. Presentation. Portion of the fetus that enters the pelvis inlet first, that is called presentation. Okay, mother baby નું શું presentation થાય છે, cephalic તો occiput હશે. head presentation છે. cephalic is the most common presentation. maximum 80% baby cephalic presentation વાળા હોય. cephalic presentation has a 4 variation. હવે presentation તો ચલો head નીચેની સાઈડ ઉપર છે એટલે cephalic થઈ ગયું, પણ હવે એમાં જે પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ કયો છે, પ્રેઝન્ટિંગ પોર્શન કયો છે ફીટસનો, વર્ટેક્સ છે એટલે કે ઓક્સિપુટ જેવું છે, બેક સાઈડ છે, મિલિટરી છે કે સીધું સીધું લાઈક વોલ્ટ એન્ટીરિયર ફન્ટાનેલ છે એવું ને એવું ટટ્ટાર આવે છે, ફ્લેક્સ નથી થયેલું બેબી બરાબર. પછી બ્રો છે તો આઈબ્રો નું પ્રેઝન્ટેશન છે કે મોઢું હાઈપર એક્સટેન્ડ થઈ ગયું બેબીનું અને આઈબ્રો નું પ્રેઝન્ટેશન છે, યા તો ફેસ પ્રેઝન્ટેશન છે. Is it clear? Cephalic presentation means head is at the downside. Okay. Breech presentation means buttocks is at the downside. Shoulder presentation means shoulder or baby is lying in the horizontal position. Okay. Now in the cephalic presentation, what is the presenting part? બરાબર. ટાઈપ્સ ઓફ સિફેલિક પ્રેઝન્ટેશન એવું કરીને ગૂગલ પર સર્ચ કરજો એટલે છે ને ફિગર્સ તમને મળશે. બરાબર. લાઈક વર્ટેક્સ છે તો હેડ છે, યા તો મીન્સ હેડ એનું ફ્લેક્સ નથી થયેલું, ફ્લેક્સ થયેલું હોય તો ઓક્સિપિટલ વર્ટેક્સ એરિયા આવશે. હેડ સ્ટ્રેટ છે તો ધેટ ઇઝ મિલિટરી પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ છે. બ્રો તો આઈબ્રો છે અને ફેસ છે તો ટોટલ ફેસ. ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સ ટુ ડેવલપ bruising on the face while there is a presenting part is face or a brow. Now regarding breech presentation, buttocks present first. બરાબર, પહેલા buttocks આવે છે. હવે એની અંદર કેવું છે, delivery by the cesarean section may be required. Okay, baby delivery easily થઈ રહ્યું નથી. Although vaginal birth is often possible with the skillful personnel. બરાબર, એની અંદર certain techniques થી legs ને remove કરે છે નીચેની સાઈડ ઉપર. Breech presentation has a 3 variation: frank, full complete or the footling. Footling માં નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે ભાઈ લેગ પહેલા, ફૂટ પહેલા બહાર આવી જાય છે, એનું પ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર. ફૂલ કમ્પ્લીટ છે તો એની અંદર શું છે, બેબીના પગ આખા સ્ટ્રેટ અંદરની સાઈડ ઉપર છે મેડમ નું લેટ ગયું લાગે.
સાંભળી લીધું મેમે. સાંભળી લીધું? ઓકે ચલો. Like a fetus is in a transverse lie or the arm, back, abdomen or side could be present. Okay, જે સાઈડ ના પોર્શન છે એ બધામાંથી કોઈ પણ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. પણ મેં તો મેજોરિટી જોયું છે તો એની અંદર આર્મ હોય ને થોડો ઘણો હાથ બહાર આવેલો હોય ડિલિવરી વખતે, બરાબર ને, પછી એને મેન્યુઅલી અંદર કરીને બેબીને ટ્રાય કરે સિફિલિક પ્રેઝન્ટેશનમાં લાવવા માટે. ઇફ ધ ફીટસ ડઝ નોટ સ્પોન્ટેનિયસલી રોટેટ, બરાબર, રોટેટ નથી થઈ રહ્યું, if it is impossible to turn the fetus manually, બરાબર, outer side થી manually એ થતું નથી, and if the fetal heart rate goes up, at that time cesarean section may be required. Presenting part, the specific fetal structure lying nearest to the cervix. આ બધામાંથી કોઈ જેવા એકદમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા નથી, હા, પણ just for the knowledge or understanding. Positioning, relationship of assigned area of the presenting part or the landmark of the maternal pelvis. Stations, the measurement of the progress of the descent in the centimeters above or below the midplane from the presenting part to the ischial spine. એટલું યાદ રાખો, અંડરલાઈન કરી રાખો. સ્ટેશન ક્યાં મેન્ટેન, ક્યાં મેઝર કરીએ છીએ, કયા લેવલ પર? ઇશિયલ સ્પાઇન ના લેવલ ઉપર સ્ટેશન મેન્ટેન મેઝર કરીએ છીએ. ઇશિયલ સ્પાઇન 0, ischial spine that is suggest 0. Okay, above ischial spine it shows -2, -1. Okay, but below ischial spine that is shows plus station, +1, +2. Engagement, when the widest diameter of the presenting part has passed in the inlet. Okay, widest part of the head, CPD હશે તો થશે નહીં. Engagement prior થશે pelvic brim માં થશે. Pelvic brim is made up of 3 bones, Syphilis. sacrum and ischium. Symphysis pubis from front, sacral promontory from back, and at the two lateral side ischial pubis. Ischial spine. When the widest diameter of the presenting part has passed through the inlet, that is called engagement. Now mechanism of the labor. આપણે થોડું થોડું આમાં ફિગર જોતા જઈએ તો તમને થોડું વધારે આઈડિયા આવશે. ફિગર 727 ઉપર છે ને. ઓકે, fetal positions, vertex presentation, આ તો ખબર પડી ગઈ છે ને. Right occipito front anterior, left occipito anterior, right occipito posterior, left occipito posterior, and transverse. Then face presentation, right mento anterior, left mento anterior, right mento posterior. Breech presentation, then left sacro anterior, left sacro posterior, and other presentation includes brow and shoulder presentation. Okay, now mechanism of labor. See, first what happened? Engagement. આપણે જે ડીસી દત્તામાં હતું એ બહુ ડિટેલ છે, બહુ લાંબુ છે, પણ તમે આ નાનું નાનું જોશો ને, that will helpful to you and easily remember and you can answer nicely. Engagement is the mechanism whereby the fetus nestles into the pelvis. Engagement occurs when the presenting part reaches the level of the ischial spine. Ischial spine સુધી પહોંચીને ફિટ થઈ ગયું છે. એના પછી શું થશે કે slowly descend થશે, બરાબર. Descent in the process that the fetal head undergoes as it begins its journey through the pelvis. Descent is a continuous process from the prior to engagement until the birth and is assessed by the measurement called the station. Descent એટલે બેબી નીચે ઉતર્યા કરવું, બરાબર. તો prior to engagement પણ થાય છે કે બેબી ધીમે ધીમે નીચે ઉતરે છે. ઓકે, 9 month પછીના વીકમાં એ શું થશે? બેબી ગ્રેજ્યુઅલી 36 to 37 વીક ટાઈમ વખતે નીચે ડિસેન્ડ થાય છે.
ગ્રેજ્યુઅલી ઇશિયસ સ્પાઇન સુધી પહોંચીને શું થઈ જશે એન્ગેજ થાય છે એન્ડ લેટર ઓન સ્ટીલ there is a because of brachial contraction the descent will be continued. What will happen then? Flexion. Flexion is the process of nodding the fetal head forward towards the fetal chest. હવે gradually fetal head છે fetal chest એટલે chin touches to the chest એવા મોડમાં આવવા લાગે છે ફ્લેક્શન થવા લાગે છે પછી શું થાય છે તો ઇન્ટરનલ રોટેશન થાય છે તો ઇન્ટરનલ રોટેશન થાય તો બેબી કઈ રીતે રોટેટ થાય છે બરાબર અત્યાર સુધી કેવું હતું પેલા જ પોઝિશનમાં હતું લેફ્ટ ઓક્સિપુટો રાઈટ ઓક્સિપુટો પણ હવે ગ્રેજ્યુઅલી રોટેટ થઈ ગયું ફ્લેક્સ થઈને internal rotation of the fetus occurs most commonly from the occiputo transverse position જે આડું આડું આવ્યું એનાથી assume at engagement into the pelvis to occipito anterior position બરાબર like symphysis pubis ની એરિયામાં શું કયું પોઝિશન આવી જશે બેબીનું anterior. હા એન્ટિરિયર આપણું એટલે સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ આવી ગયું બરાબર એની એ બાજુ કયું કયું ફેસ હશે બેબીનો કે ઓક્સિપુટ હશે ઓક્સિપુટ હશે ક્લિયર થયું ને વિડિયોઝમાં પણ તમે આપણે ઘણીવાર જોઈએ છે તો એવી રીતે બતાવે છે ખાલી તમારે થોડા લેન્ડમાર્ક્સ યાદ રાખવાના છે while continuously descending then what will happen extension બહાર નીકળે છે બરાબર extension enables the head to emerge when the fetus is in cephalic position. Extension begins after the head crowns. Head નું crowning થઈ ગયું means નીચે આવી ગયું છે બેબી head નીચે દેખાવા લાગ્યું. Extension is complete when the head passes under the symphysis pubis and occiput and the anterior fontanelle brow or face or chin passes over the sacrum. And coccyx and are over to the perineum એટલે હેડ આખું શું થઈ ગયું બાર ડિલિવર થઈ ગયું બધા અલગ અલગ પોઝિશન્સ લેન્ડમાર્ક બતાવે છે કે એ બધી જગ્યાએથી બધા લેન્ડમાર્ક ડિલિવર થઈ જશે હવે શું થશે તો રેસ્ટિટ્યુશન થશે બરાબર restitution is the realignment of the fetal head with the body after the head emerge બરાબર બોડી આખું એનું થોડું રોટેટ થશે external rotation the shoulder externally rotate after the head emerge and the restitution occurs so that the shoulder are in the anterior posterior diameter of the pelvis બરાબર એપી ડાયામીટરમાં તમે જોયો છે બેબી થોડું લેટરલ પોઝિશનમાં આવે ને પછી થોડુંક નીચે લઈ જઈને પછી ઉપર કરીએ છે તો નીચે લઈ જઈએ ત્યારે અબાઉ સાઈડનું શોલ્ડર ડિલિવર થશે અને ઉપર કરીએ ત્યારે નીચેની સાઈડનું શોલ્ડર અને હેન્ડ ડિલિવર થશે ખ્યાલ આવી ગયો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સટર્નલ રોટેશન અને બસ એ રોટેશન થયું એટલે બેબી આખું બહાર એક્સપલ્શન ઇઝ ધ બર્થ ઓફ ધ એન્ટાયર બોડી બરાબર પછી ડાયરેક્ટલી એનું બોડી બહાર આવી જશે આખું Okay, here assessment mechanism of labor we have completed. Now assessment. Lightning તમારા ની અંદર mechanism of labor માં કોઈ stages યાદ રાખવાની જરૂર નથી કે આના પછી આવ્યો આના પછી આવ્યો જે આપણે સબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ માં યાદ કરીને મોટા મોટા આન્સર લખીએ છે એવું બિલકુલ નથી બરાબર એટલે એવું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી ખાલી તમને એવું ખબર હોવી જોઈએ કે આ ટાઈપનું થાય છે A lightening and dropping is also known as an engagement and occurs when the fetus descend into the pelvis about 2 weeks before birth. આ તમારે યાદ રાખવાનું કે 2 weeks before birth engagement થાય બરાબર lightening or dropping is most noticeable in the first pregnancy. First pregnancy માં એટલો બધો abdominal fat ના હોય તો so you can easily notify that the fetus is descending at the downside. Brachial his contractions are increased. These contractions are painless. બરાબર પણ એ પણ increase થશે. The vaginal mucosa is congested and vaginal discharge is also increased. Brownish or blood tinged cervical mucosa is vast. Cervical ripening, cervical dilatation, cervical effacement starts. Becomes soft, partially effaced એટલે પતલી થવા લાગે and may begin to dilate.
The mother has a sudden burst of energy, also known as a nesting, often 24 to 48 hours before onset of the labor. તો તમારે એવું યાદ રાખવાનું છે કે nesting or burst of energy mother feels at which time? Before 24 hours of labor. Weight loss of 1 to 3 એટલે 2 kg around result from the fluid shift produced by the changes in the progesterone and estrogen level within 24 to 48 hours before onset of the labor. Fluid shift થાય છે intracellular, extracellular, intracellular માં તેનાથી. Spontaneous rupture of membrane occur. True labor contraction may manifest as a back pain in some women. Contraction often resemble menstrual cramp during early labor. False labor, also known as a prodromal labor. Contraction are felt in the abdomen, groin, and may be more annoying than a painful. Okay. False labor ni અંદર શું હશે? Abdominal region માં, groin region માં pain થતું હશે, but not other symptoms of the delivery you might see. In true labor, contraction increases in duration અને જોડે જોડે dilatation થાય છે. Duration જો contraction increase, number of contraction increase થશે, જેમ 1 hour 2 hour એ રીતે આગળ વધવા લાગશે એમ. Duration contraction जो टाइम છે એનો એ પણ કેટલો વધારે કરશે, 20 સેકન્ડ 30 સેકન્ડ્સ. ઇન્ટેન્સિટી કેટલા સ્ટ્રોંગ ઓર પાવરફુલ કોન્ટ્રેક્શન આવે છે, બરાબર. ફ્રીક્વન્સી કેવી હોય? મેક્સિમમ જ્યારે ડિલિવરી થતી હોય ત્યારે 2 મિનિટ્સે એક કોન્ટ્રેક્શન આવે, પર મિનિટ કોન્ટ્રેક્શન આવે નહીં, કન્ટિન્યુઅસ પેઇન ચાલુ રહે નહીં. ધેર વિલ બી અ રેસ્ટિંગ પીરિયડ ઇન બિટવીન ધ કોન્ટ્રેક્શન. Gradually, what will happen? Cervical ripening, dilatation, effacement are progressive. So, if you are observing the other symptoms of labor, then you can consider it as a true labor pain. With engagement and descent of the fetus. In a false labor pain, what will happen? Contraction are irregular, do not produce dilatation, effacement, and descent. Okay. Now Leopold manual. નામ થોડું ડિફિકલ્ટ છે પણ આપણે એન્ટીનેટલ અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ, એબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન, that called as a Leopold manual. Methods of palpation to determine presentation and position of the fetus and aid in a location of the fetal heart sounds. Okay. Location of FHS we can find out, fetus position we can find out. If the head is in the fundus, a hard round movable object is fed. જે બધાએ કર્યું હશે, તમે બધા એન્ટીનેટલ અસેસમેન્ટ કરતા હો કે ભાઈ હેડ કઈ બાજુ, તો હેડ ડાયરેક્ટલી આપણને ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય. The buttocks feel soft and have an irregular shape and are more difficult to move. બરાબર, buttocks soft હોય છે. The fetus back, which is smooth, hard surface, should be felt on one side of the abdomen. Head મળી ગયો પછી એની આ બાજુની સાઈડ પર કોમ્પ્રેસ કરો या તો આ બાજુની સાઈડ ઉપર કરો, બંનેમાંથી એક બાજુ પર તમને સ્ટ્રોંગ કર્વેચર ફીલ થાય, બરાબર. તો that is the back. અને બીજા સાઈડ ઉપર કેવું હશે? irregular surface હશે, તો that is the extremity. Irregular knobs and lumps, which may be hand, feet, elbow, and knee, are felt on the opposite side of the abdomen. So easy Leopold manual, that is simple antenatal examination, abdominal examination. Breathing techniques provide a focus during contraction, interfering with the pain sensory transmission. બરાબર. In first stage of labor, you should give breathing techniques. Promote relaxation and oxygenation. For oxygenation throughout the delivery, what should be the rate of the oxygen? 8 to 10 liter. Okay. What is the position of the mother? During So many times. lithotomy.
During labor also you can tell. During first stage, second stage. Lithotomy. 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 Okay, sorry. During labor, lithotomy, but during first stage, Left in that first phase, in starting hour of the labor, which position you can give? Left lateral. Left lateral. Okay, always go for the left lateral. Okay. ત્યારે લિથોટોમી આપવાની છે કે હવે એવું લાગે છે કે 8 સેન્ટીમીટર જેટલું સર્વિક્સ ડાયલેટ થઈ ગયું છે કે હવે ડિલિવરી થવાની પોસિબિલિટી વધારે છે. Otherwise, if you are giving supine or lithotomy at that time, also you should elevate the mother's head. Mother's નું head elevated રાખવાનું છે. Direct supine don't give. Begin with the simple breathing pattern and progress to more complex one as needed. Now, fetal monitoring. The fetal monitor displays the fetal heart rate. The device monitors the uterine activity, uterine contraction, frequency, duration, intensity, everything. The monitor assesses frequency, duration, intensity of contraction. The monitor assesses fetal heart rate in relation to the maternal contraction. ખ્યાલ આવ્યો ને મધરના કોન્ટ્રાક્શન આવે છે તો ફીટલ હાર્ટ રેટ કેટલા વધે છે 15 બીટ્સ જેટલા વધે છે that you are going to observe. Baseline fetal heart rate is measured between contraction. બે contraction ની વચ્ચે જે fetal heart rate તમે measure કરતા હશો that is the baseline. The normal fetal heart rate is 110 to 160 beats per minute. એ underline કરી દો. એવું નહીં પૂછે કે નોર્મલ ફીટલ હાર્ટ રેટ કયા છે સિલેક્ટ કરો એમાં એવું કશું પૂછે કે લાઈક ફીટલ હાર્ટ રેટ if it is 170 166 okay what you can do like that. External fetal monitoring. External fetal monitoring is non-invasive and is performed with a toco transducer or a Doppler ultrasonic transducer. Leopold maneuver are performed to determine on which side the fetal back is located. The ultrasound transducer is placed over that area. આપણે એવું જ કરીએ છીએ આપણે ફીટોસ્કોપ મૂકીએ છીએ ને એન્ટીનેટલ અસેસમેન્ટમાં એની જગ્યાએ આ પ્રોબ મૂકવાનો છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડનો ઓકે ટુ આઇડેન્ટિફાય ધ ફીટલ હાર્ટ રેટ નિયર ટુ ધ બેક on the back. The toco transducer is placed over the fundus of the uterus where the contraction feels the strongest, fastened with the belt and stocking tubing. The client is allowed to assume a comfortable position, avoiding vena cava compression, maternal supine, hypotensive syndrome. બરાબર inferior vena cava ઉપર compression આવશે તો એનાથી શું થશે તો maternal supine hypotensive syndrome થશે. Okay, vena cava compress થશે. The preferred position is to have the client lie on her side to increase the perfusion. Whatever left lateral, okay. Internal fetal monitoring. Internal fetal monitoring is invasive and requires rupturing of the membrane and attaching an electrode to the presenting part of the fetus. સમજ પડી? ઇન્ટરનલ ફીટલ મોનિટરિંગ કરવું હોય તો પહેલા શું કરવાનું છે જે મેમ્બ્રેન આવ્યું નીચે પેલું આપણે અત્યાર સુધી જોતા હતા ને પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન PROM બરાબર હવે જાતે નથી થયું બરાબર તો ધીમે ધીમે મેમ્બ્રેન રપ્ચર થાય એટલે ફ્લુઇડ બધું બહાર આવે છે તમને જો લેબર રૂમમાં આઈડિયા હોય તો બધું ફ્લુઇડ બહાર આવશે ગશ ઓફ વોટર બરાબર તો એ તમે આર્ટિફિશિયલી રપ્ચર કરો છો મેમ્બ્રેનનું and then you are attaching the probe જે પીડિયાટ્રિકમાં હાર્ટ રેટ મોનિટરિંગ માં ખબર છે નાના નાના બટન જેવા પ્રોબ હોય that you are attaching on the fetus okay that is called presenting part of the fetus like occiput છે તો occiput એવી રીતે તો that is called internal fetal monitoring. The client must be dilated 2 to 3 centimeter to perform internal monitoring. ક્વેશ્ચન પૂછાતો બી નથી બને ત્યાં સુધી આ સિલેક્ટ બી નહીં કરવાનું જેમ મેં પહેલા કહેલું કે પીવી આપણે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ રાખીએ છીએ NCLEX માં પીવી બને ત્યાં સુધી શું કરીએ છીએ એ ઓપ્શનને ઓમિટ કરીએ છીએ જો એવું કશું બહુ જ એ હોય તો પણ મેં હજી સુધી એવું નથી જોયું કે પીવી કરવાનું
એડવાઇસ કરતા હોય. હા બોલો, શું હતું નિધિ? બ્રીચ પ્રેઝન્ટેશનમાં ઇન્ટરનલ ફીટલ મોનિટરિંગ કેવી રીતે થશે પછી? કારણ કે બટક્સ બ્રીચ પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ થશે. બટક્સ ઉપર પણ તમે અટેચ કરી શકો છો અને પછી ફૂટ લિમ્બ હોય તો ફૂટ ઉપર પણ અટેચ કરી શકો છો. તમને ખ્યાલ હોય તો ધારો કે નિયોનેટ NICU માં તમે જોયું હોય તો બેબીના ફૂટ ઉપર જ આમ અટેચ કરી દે છે, બરાબર? તો એવી રીતે કરી શકાય. અને જો બટક્સ ઉપર પ્રોપર બી નહીં તો ફિમોરલ આર્ટરી છે, બરાબર? તો એ બધા જે નિયરર પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ છે તો ત્યાં તમે અટેચ કરી શકો. પણ મેં તમને એસ કહ્યું કે આ એટલું પૂછાતું નથી ને એડવાઇઝેબલ પણ એવું લાગતું નથી, બરાબર? આની અંદર જો આપણે શું બે વસ્તુ કરીએ છીએ, એક તો મેમ્બ્રેન રપ્ચર કરીએ છીએ, બરાબર, વિચ કેન લીડ ઇન્ફેક્શન ટુ ધ મધર. એ પણ પાછું અત્યારે કેટલું ડાયલેટેશન છે? 2 to 3 સેન્ટીમીટર ડાયલેટેશન છે. તો 8 સેન્ટીમીટર થતા કેટલા કલાક થઈ જશે? ઓકે. અને અનધર વસ્તુ શું કરીએ છીએ? પીવી કરીને કરવું પડે અટેચ, બરાબર? બટ જસ્ટ ફોર અ નોલેજ કે ઇન્ટરનલ ફીટલ મોનિટરિંગ પણ થાય, બરાબર? પીરિયોડિક પેટર્ન્સ ઇન ધ ફીટલ હાર્ટ રેટ, fetal bradycardia and fetal tachycardia. Bradycardia, fetal heart rate is less than 110 beats per minute for a 10 minutes or a longer. Okay, if you are observing the pyrotograph, you can observe like continuously it will steady at a 110. Tachycardia, it is more than 160 beats per minute for a 10 minutes or a longer. બરાબર, મોર દેન 160 એટલે 162 હોય તો પણ એને આપણે ટેકીકાર્ડિયા જ કન્સિડર કરવાનું છે, બરાબર? બેબી ડિલિવર થઈ જાય અને થોડુંક પણ વેરિએશન હોય that means it is abnormal. If the fetal bradycardia or tachycardia occurs, change the position of mother. Administered oxygen કેટલા લિટર આપશો? 8 to 10. 8 to 10. Assess the mother's vital signs. Notify the primary healthcare provider as soon as possible. તમારામાં જો સિક્વન્સ સિલેક્ટ કરવાના ક્વેશ્ચન્સ હોતા હશે તો તમારે આ રીતના જ સિક્વન્સમાં જવાનું છે. what is your first choice of action, બરાબર? which action you select first? તો તમે ડાયરેક્ટલી પ્રાઇમરી હેલ્થકેર ને નોટિફાઈ કરી દેશો ફીટલ હાર્ટ 170 થઈ ગયા એવું? No. What you are going to do first? Sideline position. પોઝિશન કરો, ઓક્સિજન આપો, ઓક્સિજન ની પહેલા ફ્લુઇડ આપવું હોય તો ફ્લુઇડ આપી દો, બરાબર? ઓપ્શનમાં ધારો કે ફ્લુઇડ મેન્શન કરેલું છે તો ગીવ ફ્લુઇડ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ઓક્સિજન. આની અંદર થોડુંક એવું કરી દેજો, બરાબર? ફ્લુઇડ શું કહેવાય, એના લેવલ પર આવતા પરફ્યુઝન મેન્ટેન કરતા થોડુંક ટાઈમ લાગશે. ઓક્સિજન તમે આપશો ને તરત અપ જતું રહેશે. અસેસ ધ મધર્સ વાઇટલ્સ, બરાબર? અને પછી બધો ડેટા કલેક્ટ કર્યા પછી મધરની સિચ્યુએશન અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા પછી then and then only you can go directly to the primary healthcare provider. ઇન્ડિયામાં આખી સિસ્ટમમાં કેવું હોય છે, થોડુંક ઇમરજન્સી લાગ્યું ફોન કરો ડોક્ટરને, બસ પતી ગયું કામ. કોઈ પણ એનક્લેક્સ ક્વેશ્ચનમાં એવું નથી કરવાનું. તમારી જોડે પહેલા અસેસમેન્ટ વાળું ઓપ્શન મળે તો અસેસ જ કરો, બરાબર? ટોક, પેશન્ટને સાથે ટોક કરવાનું ને પેશન્ટની વાત સાંભળવા વાળું ઓપ્શન મળે તો પહેલા એ જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો કે એની શું કમ્પ્લેન્ટ છે. ઓકે, પેશન્ટને ફીલ એક્સપ્રેસ કરવા દો એની ફિલિંગ્સ, બરાબર? અને તમારી જોડે ઇનફ ડેટા થઈ જાય છે then and then only you choose primary healthcare provider. અને જ્યારે એમનો ઓપ્શન એ ટાઈપનો સિલેક્ટ કરાવવા વાળો હશે કે કોલ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર, તો એમણે છે ને આ બધા ડેટા આપેલા હશે કે પોઝિશન આટલી છે, ઓક્સિજન આટલું જાય છે તો પણ આવું થાય છે, તો પણ આ છે, બધી જ સિચ્યુએશન આપેલી હશે. તો then there is only one option, that call the primary healthcare provider. Clear? આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ. અને ધ્રુમી, તમારી જોડે NCLEX ની સોફ્ટ કોપી હશે? હા છે મેમ. મળી ગઈ ને? આ જે હું ચલાવું છું એ વાળું છે ને? ઓકે હા. ઓકે, બાય. Bye, ma'am. Bye, And if ma'am. you have any doubts and you feel shy to ask, you can message me. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you.